vile ambavyo itaweza kuendeshwa na masaa mustajab ambayo okay. Sema Ibn al-Qayyim kwamba hawa wanazuoni na mufti ni kama mfano wa nyota katika hii ardhi. Ni kama ukiangalia nyota fi samaa, yahtadi bihi alhirana fi dhalma. Wale ambao hawajui hizi njia lazima waangalie zile nyota. Na taatuhum ni wajib, na hajatuhum ila an-nas hajatuhum ilayhim ahwaju min hajatihim ila ta'ami wa sharab. Kwa sababu tunahitaji kuhifadhi dini. Haja yetu katika kuhifadhia dini ni bora kuliko na ni kubwa kuliko hata haja yetu kula na kunywa. Na kwa hivyo ni lazima wakisha kutoa ule uamuzi tuwe tayari kufuata, kwa sababu wao ndio walipima, wakatafiti, wakaangalia, wakatuamulia kulingana na kitabu na sunna na kawaida, lisitafsiriwe kivingine. Lakini hizo challenges zitakuwepo kama zilivyoko katika kila aina ya jambo. Tuwe tayari vile vile kuhimili na kuwa na moyo mzuri. Kama jina lenyewe la ifta limeanza na alif likaishia na alif, liko na futua, yani uwe na uvumilivu na nguvu, la tamallu an kuthrati sual, na uwe mustaqim katika mwanzo wako mpaka mwisho. Mwenyezi Mungu atuafikie, atujalie, tulibarikie jambo kama hili. Shukran lakum wa husni istimaikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukran jazila Sheikh Abdul Halim. Kama alivyosema tuko Al-Huda, na Al-Huda tukiwa tuko hapa, mambo hayakamiliki bila nashid ya pili katika barnamiji yetu ya leo. Tunaye munshid Sheikh Yusuf. Basi tutakuomba ututolee na wewe kasida. Tafadhali ya Sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس مجلس الإفتاء الكيني الشيخ الفاضل أحمد البدوي pamoja na naibu wake الشيخ الفاضل Sheikh Hamad ibn Qasim na mashekhe wote ninaowaona mbele yangu, kama alivyosema naibul mufti wa kutoka Zanzibar, kuwa ni nyota na zenye kung'aa, zenye mwangaza mkubwa ambao umenifanya hata sioni ya kuzungumza. Huu ulikuwa ni mufajaa kwa kweli, maana sikujua kuwa nitaweza kupewa fursa kama hii mbele ya mashekhe kama hawa, na hii ni kuonyesha ihtiram kubwa iliyoko kwa mzee wangu Sheikh al-Fadil Ahmad al-Badawi, na yeye lilikuwa ni ombi lake hilo kwamba Sheikh Yusuf apewe hii fursa. Lakini na mimi nataka kufanya mufajaa mwingine kama alivyojiamini yeye kufanya huu mufajaa, na akajua sitokosa ya kuzungumza. Basi na mimi nataka nifanye mufajaa mwingine. Kwa nafasi hii nitamkaribisha mwalimu wangu aliyenifundisha Maahad Kisauni, Sheikh Ali bin Sunkar, ambaye namuona hapa. Sitoweza nafasi hii kuichukua mimi, nitamkaribisha yeye, na sitoondoka hapa akimaliza yeye mimi nisome zile beti zangu nilizoziandika kwa sifa ya kuwa mimi ni shair au munshid islami. Falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحبيب السيد أحمد بدوي رئيس مجلس الإفتاء الكيني، ونائبه الشيخ حماد بن قاسم المزروعي وكل أعوانه ومساعديه،
na wote wengine waliopo hapa, mashekhe na mamufti waliotoka nchi jirani, Zanzibar, Tanzania bara, Rwanda, Burundi, Uganda, Ethiopia, na mashekhe kutoka hapa Kenya, SUPKEM na kwingineo. Itifaki imezingatiwa. Nyote mmeshuhudia kwamba nimevamiwa, pasi na kutarajia kwamba nitasimama hapa, lakini pia tumemsikia Sheikh Yusuf Abdi kwamba yeye naye amevamiwa kivyake. Kwa hivyo tutagawana ule uvamizi inshallah, tupunguze zile wata, ule uzito wa huko na huko inshallah. Kwa hivyo kwa kuwa sina au sikupanga kuzungumza chochote, mimi nimekuja hapa kuhudhuria jambo kama hili la khairi binafsi, yani kama Ali Said Sunkar, na nimevutiwa kwa hakika kama mlivyovutiwa nyinyi kuona kwamba kuna jambo la khairi ambalo linataka kufanyika. Kwa hakika hii ni hatua kubwa sana kwa yatakayokuja baadaye. Matatizo tulionayo ni mengi kwa hakika, umma umegawanyika, umepasuka, na ipo haja kubwa sana ya kuleta umma pamoja. Natumai chombo hiki kitakuwa ni mojawapo ya sababu biidhnillah taala katika kuleta umoja na wahda, kuunganisha na kuziba mianya na mipasuko ambayo imejitokeza, lakini pia kutoa mwelekeo sahihi, imara na thabiti katika fatwa zitakazokuwa zinatolewa kuanzia sasa na mbeleni huko biidhnillah taala. Shukrani nyingi sana kwa waliokuwa ni sababu ya haya yote kufanyika. Mzee wetu ambaye yuko hapa pia, fadhila Sheikh Salim Jabir, ambaye anafanya bisamt, yani anafanya kimya kimya nyuma ya pazia, lakini mambo yanafanyika, yanaonekana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajali hii ni katika mizan hasanati, na inshallah Mwenyezi Mungu azikunjue nia zetu sote ambao tuko hapa leo, na atujalie sisi ni sababu ya kusaidia umma na kutumikia umma katika yanayofuata. Mwisho labda nirudishe shukrani kwa Sheikh Yusuf, ambaye mimi pia namchukulia ni Sheikh wangu kwa sababu bado na mimi naendelea kusoma, na miongoni mwa vitu ninavyosoma pia vingine huwa ninavisoma kutoka kwake vile vile. Nini amenivamia hapa, mwenye kuvamia hafai kushukuriwa, lakini mimi namshukuru kwa hili. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullah. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Nianze moja kwa moja, nasema umoja ni nguvu yetu tukishikana, na hatufalii kitu tukitengana. Hawapendi maadui wetu wakituona sote kwa umoja wetu tunapendana. Nasaha leo nawapa zatoka mwangu moyoni, na mtakapo zitoa mwanipa nyingi huzuni. Maadui wanapupa sote kutumalizeni, wallahi tena na hapa ni hakika lijueni. Shikeni niwaambiayo sana, yazingatieni. Kwa hali tulionayo tutabaki kuwa duni. Watu wote wenda mbio walokote duniani kutengeza ya kwao, na wala hawazozani. La kutofautiana ni jambo la kawaida, halikuanzia jana, limeshapitwa na muda. Twaweza kuelewana na tukawa, ingawa tumepishana kiakili na hoja. Haya ndugu amkeni, haya ndugu amkeni, muda umeshatuacha, na nyoyo tusafisheni, tuacheni na kuteta, tuepusheni shetani, mengi yameshatupita. Mikono tushikaneni, umoja tutaupata. Qala Allahu azza wa jalla, wa atii'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran jazila Sheikh Yusuf Abdi. Sasa hivi kwa wakati ambao kwamba umebaki, Sheikh Dr. Mustafa, actually Dr. Mustafa
ambaye yeye ndiye mwanzilishi wa chama cha Brave hapa Kenya, na yuko katika harakati za mambo haya ya kupinga kwamba kila mtu anatoa fatwa ovyo bila kuzingatia misingi ambayo kwamba inatakikana kufuatiwa. Na ndio maana tumeingia katika majanga ambayo kwamba tumekuwa nayo hapa nchini na kwingineko kwa sababu ya fatwa duni ama fatwa hizo ambazo kwamba zinakuwa hazina mipango. Kwa hivyo Sheikh Mustafa, tafadhali toa kilima yako please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you, shukran. Thank you very much. I want to congratulate Sheikh Ahmad Badawy, his deputy, Hamad Qasim, and all those that founding members and leaders and servants of the Kenya Fatwa Council. I also want to thank Sheikh Salim Bajabir and this institution and those who have supported the formation of the Kenya Fatwa Council. Indeed, we have been missing and lacking such a body to help Muslims, to help the community, to help the Ummah move forward and get guidance from those who know and are able to bring forth these issues, analyze the issues that are facing us, day-to-day challenges, in order to guide us to move forward. Let your work of the Kenya Fatwa Council, let your work be guided by the core values of Islam, of patience, of perseverance, evidence, so that whenever you issue that fatwa, you are issuing a fatwa that you know is going to guide millions of Muslims in this country and in the region. One core value that I would ask you to embrace is the value of bravery. You are going to issue fatwas ranging from social issues to security issues. You're going to be fatwa from on issues ranging from the society to scientific issues. Sheikh from Subkem talked about this morning that the issues of stem cell research. You will be expected to issue fatwas from stem cells research to insurance to banking to issues to do with safety and security. One of the challenges that many young people are facing in this country today is the challenge of extremism, radicalization, and terrorism. I am very happy to see muftis from Zanzibar, Tanzania, Rwanda, Burundi, and representatives from around the region. There is a platform we call the Friends of Zanzibar, now the Friends of Peace, which I have the honor to chair. And when I meet these muftis, they ask me and colleagues from Kenya that their populations, the Muslim population in Rwanda, in Burundi, in Mozambique, in Tanzania, are asking them, what is wrong with you Kenyans? What kind of Islam are you following? And the reason why they are asking this question is because if you go to Mozambique today, if you go to Uganda today, if you go to DR Congo, the people who have the highest ranks in the Allied Democratic Forces, in the extremist groups that are fighting in Mozambique are Kenyans. They are the leaders there. And they come and issue fatwas in Mozambique, in Congo. The sheikhs are here. Before they go back, ask them. They'll tell you, and I'm sure you know, and you've seen the Kenyans that are outside the country that are causing so much challenge to the safety and security of other Muslims in other countries. So I want to encourage you not to fear, to be brave in issuing fatwas that you are called upon to issue. And let me also add that we, the Muslims, particularly in this country, have a problem of
opposing everything, including good ideas and initiatives that we, the Kenya Muslims, our scholars, try to come up with. This idea and this stance of opposing everything, including opposing the formation of the Kenya Fatwa Council. Just last night I was observing on the social media that there are people who are already opposing the formation of the Kenya Fatwa Council. Is there another Kenya Fatwa Council that issues fatwas in this country? Is there? This is the first Kenya Fatwa Council. Yes, there are scholars that have tried to provide fatwas, to give fatwas and guidance, but not in an organized, professional manner. And so let us support this body that is being launched today here at Masjid Huda. And let us not just be lackadaisical about it. Let us be a nation of doers. When we say we are supporting the Kenya Fatwa Council, let us support it by doing it as well. Sheikh Badawy, Ahmad Kasim are not going to defend themselves why they are serving on the Kenya Fatwa Council when they are being attacked on the social media or in the mainstream media. It is our responsibility to support them and to tell those who are opposed to this idea, why don't you come and meet these leaders? These are leaders that we know. Come and meet with them, sit with them in such gatherings or in smaller gatherings so that we try and understand why is it that there is need for such a body to help the Muslims in Kenya. Many Muslims around the world, particularly in the Middle East, are going back to basics and are asking themselves, where did we go wrong in the issues of ideology? And there are many scholars who are working on research, are coming up with the idea that many in the Middle East now, particularly in the Gulf, are living in what we call post-Salafi world, or moving towards that orientation. These are not issues to speak about today, but I want to encourage scholars in Kenya to go back and look at where did we go wrong at the point of instrumentalizing religion in political issues. That has led to many of the young people being lost to groups that I don't want to say those groups, armed groups that have targeted Muslim leaders themselves and arguing that some of the Muslim leaders are not mainstream enough or are not extremist enough. In the hadith we are told that the extremists will perish. The extremists will perish. Sheikh Hamoudi, I think when you're speaking, tell us in Arabic that hadith. And so we all have to be mainstream and issue extremism and also providing fatwas ambayo imetajwa hapa ni laini. Let us be brave, let us move forward, and let us support this group, and inshallah, Allah will bless us, and we are going to at least start in a more professional, organized manner, resolve the issues that are affecting Muslims in Kenya. And when we are resolving issues that are affecting Muslims in Kenya, particularly the young Muslims, believe me, brothers and sisters, we will be helping the entire region in the Horn of Africa and the Great Lakes region. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me make a disclosure here that I was opposed to the Kenya Fatwa Council. And the reason is that Fatwa Council is going, I am a legal person by training, and when people come to me for legal consultation, they pay money for that consultation. Now, Fatwa Council will be giving free advice, legal advice included. So essentially, they are taking away work from me. And therefore, in quotes, I was opposed to it. But I'll tell you something that, I did when I was preparing for this and saying.